Okay, I will repeat. I will repeat. To count each letter in a list, we need to use for loop. For item n, this another string A, B, C, D, E, F. I want to count how many A we have in the list. This is the list. This is the list. We have 3 A's, 5 B's, 3 C's, 4 D's, and so on. Okay? This is the list. I want to count how many A's we have, how many B's we have, how many C's we have, and so on. To do this, we can use count, the method count, list1.count, and each item. So I need to put this item to be A, B, C, D, E, and F to count them. Okay? So for item n, this another string A, B, C, D, F, or we can solve it by, without for loop, we can solve it by, using for loop, but we can solve it while loop. We can solve it by while loop, and we put input here. You can enter the letter A or B or C or D or E or F by yourself. We can enter it via keyboard using input statement, but here we must use while loop, while and of sentinel while loop. If you want, we can solve it by sentinel while loop. While item not equal -1, not equal -1, input item, then print the list1.count item. Okay? Repeat until you put -1 and exit the while loop. Okay? So we can do it using sentinel looping, using while. Okay, while item equal not equal -1, input statement, item equal or anything, any variable if you want. Item equal input, put your letter from you, A or B or C, then print list1.count. Or we can do it in statistic way. Here we use statistic way. For item n, A, B, C, D, E, F, we already define the item list A, B, C, D, E, F. Then for each item, count inside the list. How many A we have, how many B we have, how many C we have. Okay? Any question here? It's clear? Go. So now we want to remove the duplication. If this is try number 1, this is the try number 1. If we use this kind of code, will give us not accurate solution. It's not correct solution. So this is not correct solution, but we will do it. So we have this. This is the output. We have 3 A's, 5 B's, 3 C's, 4 D's, and so on. Yes? So if for try number 1, if we put this for item or any variable in ABCDEF, list1 dot remove item. So list1 dot remove item and then print list1. This method built-in function remove will remove only one item of each letter. Okay, we have 3 A's becomes 2 A's. We have 5 B's becomes 4 B's, 2 C's, 3 D's, 2 and 1 F. Okay, so it's not the correct solution. Also, if we have here already one letter, okay, it will remove letter that has no duplication. إذا عندنا F وحدة هيعمل لها remove للF. Okay, فهذه مشكلة. So if we use this kind of code to remove the duplication, we have logic error. We'll remove the letter that has no duplication. غيرنا list. Okay, so we want to solve these two issues now by adding some codes here. Now we add for this code a condition.
the same code. If list1.count item bigger than 1, list1.remove item. So if we use add if bigger than 1, then this error is solved. So we solve that it will not remove letter that has no duplication. So إذا عندنا f one time, so it leave it because the count equal to 1. It's not bigger than 1. Only we remove the first item for bigger than 1. So we solve this, but still have the code 2 will remove only one item of this letter, still have the same output. Now we want to remove all A's and leave one A, all B's and leave one B, remove all C's and leave one C, and so on. So we need to use this. For item in ABCDF, if list1.count item bigger than 1, now we want to count how many A we have, and we remove all of them except the first one. And how many B we have, remove them except one. So we use another for loop for I in a range 0 to list1.count -1. This is the -1. If we have A 5 times, okay, so I will be from 0 to 4. Okay, list1.remove item will remove the 4 A's and leave 1 A's. Okay, so the output will be A, B, C, D, E, F. So this is for loop inside it, if loop, if statement, then another for loop. This code will remove all the duplication and leave only one letter. Okay, this is method. If you have another solution, think of it and share it via WhatsApp group. Okay, can you try as assignment for midterm, okay, to use less codes? Think about it. Okay, if we have this, list, I want to get this list. I want to remove all A's or B's and leave one B and leave one C. This is a code for that. This is a code for that. If you have another method, share it with me and you will get bonus. Okay? Any question? Yes. -1 ما فهمت ليه حطيناه. حتى ما نمحي الاي، حتى ما تمحي الاي. حتى ما نمحي الاي. هون الاي مش الاي فيها 5؟ عفوا الاي 3 او البي 5، الاي 3 صح؟ انا بدي امحي 2 اي. كيف بدي امحي 2 اي؟ بهيدي الرينج من 0 ل 2. الرينج 0 2 شو بيعطينا؟ لحظه حارجع اعيد لك اياها. الاي 3 صح؟ الاي 3 صح؟ يس. هون list1.count item هو 3 صح؟ يس. هو 3 -1 شو صار؟ 2. تعال هلا بقول لك الماينس 1 هي -1 مرتين. ليه؟ رينج 0 2 شو بيعطينا؟ شو بيعطينا؟ انت عم بسألك. عندنا رينج 0 كما 2. شو الاوتبوت تبعها؟ 0 رينج 0 2 شو الاوتبوت تبعها؟ 1 0 1 0 1. ايه 0 1 0 1 يعني مرتين. يعني هون الاي الليست الفور لوب بالاي بحاله الاي عم نحكي حتفوت مرتين صح؟ يس. حتمحي مرتين اي، هن كانوا 3، حتمحي مرتين اي يعني بقي وحده. بحاله البي حيكون من 0 لل 4 حيمحي 4 مرات حيبقى وحده. اوكي؟ فهون فور اي ان رينج 0 2 هي الاي 3 ناقص 1 2 ماشي؟ بس الرينج 0 2 حيفوت على الفور لوب مرتين توايس،
0 1 لانه على طول ال 2 اخر رقم هو ماكسيموم ماينس 1. الرينج على طول بيعطيك الماكسيموم ماينس 1. فالماكسيموم هون 2 ماينس 1 حيصير 0 1. فالرينج الفور لوب هون حيفوت مرتين حيعمل ريموف A، مرتين A حيعمل لها ريموف وهي 3 فبقي 1. للبي 5 ما نترك وحده فلازم يكون 5 ماينس 1 صارت 4 4. from 0 to 4 range 0 to 4 will give us 0 1 2 3 صح؟ 0 1 2 3 فحيمحي من 0 ل 3 حيمحي 4 بي ويترك وحده بي هني 5. فهمت كيف؟ فهمتوها؟ يس دكتور. انتبهوا هذه طريقه. This is my method. Maybe there is another method, easier method. If you have, think about it. اعتبروه سؤال بالامتحان وفكروا فيه بغير طريقه. حلوا هذا بالامتحان بغير طريقه. اوكي؟ اوكي. Do you have any question about revision؟ حدا عنده سؤال بالبايثون؟ حطلع لكم اياها هيدا اكيد. حاعطيكم الشيت حطلع لكم اياها. حدا عنده سؤال؟ لا دكتور كله Any واضح. questions؟ Any questions؟ شو؟ ماشي الحال يعني خلاص؟ ايه كله تمام دكتور. بنوقف. اوكي. So good luck in your exam. اوكي؟ يعني دكتور هل شيت تقريبا شامل كل شيء؟ تقريبا مطلوب كل شيء للفانكشنز تقريبا. اوكي؟ كويس. يلا good luck in your exam.